In a previous time, we will be discuss about the definition of the parallel line, the definition of the transversal, how the transversal can make the different pair of the angles on a two parallel lines and the property of that angles. That means in that pairs the every angles are get congruent from one to each other. Due to the transversal can make the angles on a parallel line. Today we will be start by using that properties to solve the second practice set of the second chapter, parallel line and their transversal. So in a second practice set, the first example are get given, and in that first example the line M and the line N are parallel to each other and the line P is their transversal. In figure, line M parallel to line N and line P is their transversal. So we know about them. When the one transversal are intersect the two parallel lines, then that transversal are make the different number of the angles on them, and according to that angles we know about them, the 3x and the x, that two angles are show the some relation in between them. So the angle 3x and the angle x are show the interior angle relation in them, and according to that property we will be find out the value of the x. So the line P is the transversal, therefore 3x and x, the interior angles are made. 3x and x, the interior angles are made, and we know them. The every interior angles are supplementary to each other. Interior angles are supplementary to each other. So why we have called them it is a supplementary to each other? Because of when we have measured the measurement of that two interior angles, and when we have get the sum of them, then their sum is get completely 180 degree, and that is why we have called them it is the supplementary angle. So the angle 3x and angle x are the supplementary angle. So therefore 3x plus x is equal to 180 degree, because of they are the supplementary angles, and that is why 3x plus x is equal to 180 degree. When we have get the sum of them is get the 180 degree, and that is why they are the supplementary to each other. So 3x plus x, how many? 3x plus x is equal to 4x. So 4x is equal to 180. We have get the sum of 3x and x, 3 and 1. The coefficient of x is only the 1. That is why 3 plus 1 is a 4 and x is the same. So 4x is equal to 180. On that left hand side, 4 are multiplied to the variable x. 4 are multiplied to the variable x, and if we have goes to their 4 onto the right hand side, then they are divide the 180, and that is why x is equal to
180 degree upon 4. So therefore x is equal to, when we have divided the 180 by to the 4, when we have divided the 180 by to the 4, so we have get the answer 180 divided by to the 4. So 4 fours are 16. 4 fours are 16. 18 minus 16 is a 2. We have get that 0. 20. 4 fives are 20. So the remainder is a 0. That means we have completed that division process and we have get the answer is a 45 degree. So the value of the x is the 45 degree, and in this way we have easily find out the value of the x in the first example. पहिल्या उदाहरणामध्ये आपल्याला रेषा m आणि रेषा n या परस्परांना समांतर आहेत हे दिलेले आहे. त्यानंतर रेषा p ही त्यांची छेदिका देखील आहे. मग आपण कालच्या तासाला किंवा कालच्या अभ्यासामध्ये आपण हे अभ्यास केले की समांतर रेषा, दोन समांतर रेषांना जेव्हा एका छेदिकेने छेदले असतात तयार होणारे जेवढे विविध प्रकारचे कोन असतात, तर त्या विविध प्रकारच्या कोनांमध्ये काही कोनांच्या जोड्या या एकमेकांना एकरूप असतात, तर काही कोनांच्या जोड्या यांच्या मापांची बेरीज ही 180 अंश असते. मग त्याच गुणधर्माचा वापर करून आपल्याला हे उदाहरण सोडवायचं आहे. मग या उदाहरणामध्ये आपल्याला माहिती आहे की लाईन L आणि लाईन M या परस्परांना काय पॅरलल आहेत आणि लाईन P ही काय त्यांची ट्रान्सव्हर्सल आहे. मग ज्यावेळेस M आणि N या पॅरलल असताना आणि P ही त्यांची ट्रान्सव्हर्सल असेल, तर 3x आणि x हे जे दोन अँगल असतात त्या दोघं अँगल मध्ये इंटेरियर अँगल हे रिलेशन तयार होतो. आणि मग जर 3x आणि x हे इंटेरियर अँगल असतील तर आपल्याला माहिती आहे की आपण इंटेरियर अँगलची काल प्रॉपर्टी अभ्यास केली आहे की इंटेरियर अँगल हे काय असतात, एकमेकांचे सप्लिमेंटरी असतात. सप्लिमेंटरी का, तर जर समजा कधी आपण या दोघा अँगलचं मेजरमेंट काउंट केलं आणि मेजरमेंट काउंट केल्यानंतर जर आपण त्यांची सम केली, ऍडिशन केली, तर आपल्याला ती ऍडिशन कम्प्लीटली ॲक्युरेटली 180 मिळते आणि म्हणून ते सप्लिमेंटरी असतात. मग या प्रॉपर्टीचा वापर करून आपल्याला सोडवायचं आहे. मग 3x + x = 180, म्हणजे आपल्याला दोघांची सम करायची आहे. दोघांची सम किती मिळणार आहे आपल्याला? 180 मिळणार आहे. मग 3x + x यांची सम किती आपल्याला मिळते? 4x. मग 4 इथे काय करतोय? x ला मल्टिप्लाय करतोय. तो लेफ्ट हँड साइडला आहे. 4 हा x ला मल्टिप्लाय करतोय. जर हा 4 आपल्याला राइट हँड साइडला पाठवायचा असेल तर तो 180 ला काय करेल? डिवाइड करेल. का? तर तो 4 लेफ्ट हँड साइडला x या व्हेरिएबलला मल्टिप्लाय करतो. मग x = 180/4. मग 180 ला जर आपण 4 ने डिवाइड केलं तर आपल्याला आन्सर मिळतोय 45. म्हणजे याचा अर्थ x ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळते 45. म्हणजे दिलेल्या इन्फॉर्मेशन नुसार, दिलेल्या डायग्राम नुसार जर आपल्याला x ची व्हॅल्यू काढायची असेल तर आपल्याला x ची व्हॅल्यू मिळते ती म्हणजे 45 डिग्री. Now in a second example, the second example are given the line A and the line B are parallel to each other and line L is their transversal, and we have again find out the value of the x. But in here we can get the measurement of the different angles are given. In here we have get that angle measurement is a 4x, and in here we have get the measurement of that angle is a 2x. If we have find out the relation between that two angles, so we can find out the one simple conclusion is that there are no any relation in between them. So how we can find out the value of the x by using the measurement of that two angles? Let us we have discuss about more in details. We have write down first what are the given in the figure. In figure, line A is parallel to line B and line L is there transversal. Line L is there transversal. So
we have just only focusing about just only a two lines. Which two line? The line B and the line L. Line B and the line L are the intersecting lines of one to each other. In figure, line B and line L are intersecting lines. Line B and line L are the intersecting lines, and that is why this angle and this angle, they have shown some relation in them. So which relation they have shown them? So this angle and these angles are show the vertically opposite angle from one to each other, and we know them. The vertically opposite angles are also congruent to each other, and that is why the measurement of that angle is also the 2x. The measurement of that angle is also the 2x, and then we have write down in here line B and line A are intersecting line. Therefore, they make vertically opposite angles, and that vertically opposite angles, these two angles are the vertically opposite, and that is why the measurement of that two angles are the same, because of they can be made the vertically opposite angles, and that is why we can get the measurement of that angle is a 2x. Now we can begin the relation between angle 4x and angle 2x. These are the interior angles, and that interior angles are the supplementary to each other. Now we get 4x and 2x are the interior angles. We get 4x and 2x are the interior angle, and we know them. The interior angles are supplementary to each other. So therefore 4x plus 2x is equal to 180 degree. 4x plus 2x is equal to 180 degree. So what is the sum of them? 4x plus 2x is the 6x. 6x is equal to 180 degree. In here is also on left hand side, the 6 are multiplied to the variable x. 6 are multiplied to the variable x, and if they are go to the right hand side, they have divide the 180. So therefore x is equal to 180 degree upon 6. So therefore x is equal to, in a row of the 6, the 18 are get come at the third position. So 6 ones are 6, 6 twos are 12, and 6 threes are 18. 6 threes are 18, and the 0 are the same. So when we have divide the 180 by to the 6, we have get the answer 30 degree. So that is why we have get the value of the x is the 30 degree according to that information. When the measure of that angle is a 4x and the measure of that angle is the 2x, we can get the value of the x is a 30 degree. दुसऱ्या उदाहरणामध्ये लाइन ए and the line B या दोघं पॅरलल आहेत, आणि लाइन ए ही काय त्यांची ट्रान्सव्हर्सल आहे. मग लाइन ए आणि लाइन बी या पॅरलल आहेत आणि लाइन ए ही त्यांची ट्रान्सव्हर्सल आहे. तर आपल्याला दोन अँगलचं मेजरमेंट दिलेलं आहे. पहिला अँगल म्हणजे हा 4x आणि त्यानंतर दुसरा अँगल म्हणजे हा 2x. हा 2x आपल्याला दिलेला नाही. एक
आपल्याला फक्त हा 4x आणि हा 2x या दोन अँगलचं मेजरमेंट आपल्याला दिलेलं आहे आणि या इन्फॉर्मेशन वरून आपल्याला x या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू काढायची. मग कसं काय काढायची? मग आपण थोडा विचार करू की 4x आणि 2x या दोघा अँगल मध्ये काही रिलेशन आहे का? आपल्याला कुठल्याही प्रकारचं रिलेशन या दोघा अँगल मध्ये पाहायला मिळत नाही. ठीक आहे. मग जर आपल्याला या दोघा अँगल मध्ये कुठल्या प्रकारचं रिलेशन नाही तर मग आपण लाईन B आणि लाईन L यांच्यामधलं रिलेशन काहीतरी शोधूया. मग यांच्यामध्ये रिलेशन आहे तर लाईन B आणि लाईन L या काय इंटरसेक्टिंग लाईन आहेत, म्हणजे या काय करतात एकमेकांना इंटरसेक्ट करतात. मग या दोघं लाईनचा आपल्याला विचार करायचा आहे. मग ज्यावेळेस दोन लाईन या एकमेकांना इंटरसेक्ट करत असतात तर त्यावेळेस ते व्हर्टिकली अपोजिट अँगल क्रिएट करतात आणि व्हर्टिकली अपोजिट अँगल काय असतात नेहमी कॉन्ग्रुएंट असतात, ते सारख्या मापाचे असतात. मग हा अँगल 2x म्हणजे हा अँगल आणि हा अँगल हे दोघे अँगल काय होतात व्हर्टिकली अपोजिट होत आहेत. त्याचप्रमाणे हा अँगल आणि हा अँगल देखील काय होतोय व्हर्टिकली अपोजिट होतोय. परंतु आपल्याला या दोन अँगलचा विचार करायचा नाही कारण की आपल्याला यांचं मेजरमेंट माहित नाहीये. आपल्याला मेजरमेंट माहितीये या अँगलचं आणि म्हणून आपण हा अँगल आणि हा अँगल या दोघा अँगलचा विचार करू. मग हे दोघं अँगल व्हर्टिकली अपोजिट आहे म्हणजे याचा अर्थ हे कॉन्ग्रुएंट आहे, म्हणजे याचा अर्थ या अँगलचं मेजरमेंट 2x आहे तर या अँगलचं मेजरमेंट देखील किती येईल 2x येईल. ठीक आहे. मग त्या अँगलचं मेजरमेंट 2x आल्यानंतर आता परत आपण आपल्या मूळ जो महत्त्वाचा जो मेन पॉइंट आहे त्या मेन पॉइंट वरती येऊया. लाईन A आणि लाईन B या पॅरलल आहेत. A ही त्यांची ट्रान्सव्हर्सल आहे. मग 4x आणि 2x या दोघांमध्ये काय रिलेशन तयार झालं इंटेरियर अँगलचं रिलेशन तयार झालं. म्हणजे 4x and 2x आर द इंटेरियर अँगल. मग आपल्याला माहिती आहे की इंटेरियर अँगल हे परस्परांचे सप्लिमेंटरी असतात. मग ती प्रॉपर्टी आपण वापरली 4x + 2x = 180. दोघांची सम केली 4x आणि 2x ची ती मिळाली आपल्याला 6x. 6 हा x ला मल्टिप्लाय करतोय तो राईट हँड साइडला गेल्यानंतर 180 ला काय करेल डिवाइड करेल. 180 ला डिवाइड करण्याच्या अगोदर आपण 6 च्या रो मध्ये 18 येतोय. 6 1 जार 6 6 2 जार 12 6 3 जार 18 म्हणजे थर्ड पोझिशनला 18 येतोय म्हणून 18 कट केला थर्ड लिहिला 0 तसाचा तसा लिहिला म्हणजे आन्सर आलं 30. म्हणजे याचा अर्थ 180 ला जर आपण 6 ने डिवाइड केलं आन्सर येते 30. म्हणजे x या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू दिलेल्या इन्फॉर्मेशन नुसार आपल्याला काय मिळते 30. म्हणजे x या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू येते 30 डिग्री. सो in a third example the line P and the line Q are the parallel lines and line T and the line S is their transversal. In that example the two parallel lines are given and the two transversal are also can get given and that is why we can get the name of that line. So you have easily forget about the name of that lines are given in your textbook. So just only focusing about the line PQ and the line RS is the parallel lines and the line AB is their transversal. We just only get the only one transversal on our mind or when we have find out the solutions. So in figure line PQ parallel line RS. PQ and RS are the parallel lines and AB is their transversal and line AB is their transversal. So we know about it. When the transversal AB are make the different pair of the angles on a parallel line PQ and RS. When we have find out them and after then we can find out the value of the x. So in here the measure of that angles are get given
is the 40 degree. In here the measure of the angles are get given is the 40 degree, and we have find out the measure of that angles. That means we have find out the value of the x. So let us we have get the name of the angle. The angle AKL. The measure of that angle is of 40 degree, and the angle KNM. So what is the relation between them? Let us recall again. AKL, that angle. Therefore angle AKL, that angle, and the angle KNM, angle KNM. What is the relation between them? They are congruent to each other. They are congruent to each other. Why they are congruent to each other? Because of they are the corresponding angles of one to each other. The reason behind them is the corresponding angles. Both are the corresponding angle, and that is why they are congruent to each other. So the measure of the angle AKL is the 40 degree, and that is why the measure of the angle KNM is also 40 degree. Therefore measure angle KNM is equal to 40 degree. Measure angle KNM is the 40 degree. Now we can find out the another relation. So the angle KNM, angle KNM, and angle BNM. What is the relation in between them? Now angle KNM and angle BNM, that angle KNM, that means this angle, and BNM, that means this angle, they are made on a line AB. That means it is the linear pair angle. Angle KNM and angle BNM. Let us see onto the diagram. KNM, that angle, and BNM, that angle. These are the neighboring angles, and that neighboring angles are made onto the line AB, and that is why we have called them, it is a linear pair angle, and we know them, the linear pair angles are also supplementary to each other. That means the measure, sum of the measure of that two angles are also 180 degree. Angle KNM and angle BNM are linear pairs. Therefore angle KNM plus angle BNM is equal to 180 degree. Angle KNM plus angle BNM is equal to 180 degree. So therefore putting down the values of the both angle KNM, the value of the angle KNM is the 40 degree, is 40 degree, plus value of the angle BNM is the value of x, plus x is equal to 180 degree. So on the left hand side 40 is can be get add in a variable x, then we have get the 180 degree. When we have 40 are go onto the right hand side, they are get subtract into the 180, and we can be get the value of the x. So x is equal to 180 minus 40 degree. Therefore x is equal to 180 minus 40 is the 140 degree. So we can be get the value of the variable x is the 140 degree. आपल्याला आकृती दिलेली आहे, त्या आकृतीमध्ये आपल्याला दिलेले आहे की दोन रेषा या परस्परांना समांतर आहेत, दोन लाईन्स या परस्परांना पॅरलल आहेत,
आणि त्याचबरोबर त्या दोन पॅरलल लाईन्सच्या दोन डिफरंट ट्रान्सव्हर्सल दिलेल्या आहेत. मग आपल्याला त्या दोघं ट्रान्सव्हर्सल वरून आपल्याला ज्या व्हेरिएबल्सचे ज्या व्हॅल्यूज विचारलेल्या आहेत त्या व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यूज फाइंड आउट करायच्या आहेत. म्हणून आपण त्या ज्या लाईन्सची जी नावं दिलेली आहेत आपल्या टेक्स्टबुक नुसार आपण ते थोडंसं बाजूला ठेवूया आणि आपण आपल्या स्वतःच्या मनानेची नावं देऊया. म्हणून आपण या लाईनचं नाव दिलंय AB, त्यानंतर या लाईनला नाव दिलंय CD, त्यानंतर या आडव्या लाईनला नाव दिलंय PQ आणि दुसऱ्या आडव्या लाईनला नाव दिलंय RS. मग आता आपल्याला मिळालेलं आहे की PQ ही लाईन जी ही RS या लाईनला पॅरलल आहे. PQ ही जी लाईन आहे RS या लाईनला काय पॅरलल आहे आणि त्यानंतर AB ही लाईन त्याची ट्रान्सव्हर्सल आहे, त्याचप्रमाणे CD ही सुद्धा लाईन काय त्याची ट्रान्सव्हर्सल आहे. मग आता आपण फक्त कुठल्या तरी एकाच ट्रान्सव्हर्सलचा विचार करूया. आपण सगळ्यात पहिले AB या एका ट्रान्सव्हर्सलचा विचार करू. मग AB या ट्रान्सव्हर्सलचा जर विचार केला तर आपल्याला माहिती आहे की AKL हा अँगल आणि KNM हा अँगल या दोघा अँगल मध्ये एक विशिष्ट प्रकारचं रिलेशन आहे. कालचा जो अभ्यास आपण केलेला आहे त्या कालच्या अभ्यासानुसार आपल्याला कळतंय की या दोघा अँगल मध्ये करस्पॉन्डिंग अँगल्स हे रिलेशन आहे आणि आपल्याला माहिती आहे की करस्पॉन्डिंग अँगल्स काय असतात कॉन्ग्रुएंट असतात. म्हणजे त्यांचं जे मेजरमेंट आहे त्यांचं मेजरमेंट काय असतं सेम असतं. मग दिलेल्या इन्फॉर्मेशन नुसार डायग्राम नुसार आपल्याला अँगल AKL चं मेजरमेंट किती आहे 40 डिग्री. मग AKL चं मेजरमेंट 40 डिग्री असेल तर KNM या अँगलचं मेजरमेंट देखील किती आहे 40 डिग्री. का तर ते करस्पॉन्डिंग अँगल आहे आणि करस्पॉन्डिंग अँगल काय असतात सेम मेजरचे असतात. त्यानंतर पुढे आता आपल्याला व्हेरिएबल x याची व्हॅल्यू काढायची. मग व्हेरिएबल x ही कोणाची व्हॅल्यू आहे तर BNM या अँगलची व्हॅल्यू व्हेरिएबल x आहे. मग आता आपल्याला व्हेरिएबल x ची व्हॅल्यू जर काढायची असेल तर त्या आधी आपल्याला KNM हा अँगल आणि BNM हा अँगल या दोघा अँगल मध्ये काय रिलेशन आहे ते आपल्याला पहिले फाइंड आउट करावं लागेल. आपण फाइंड आउट केलेलं आहे KNM आणि BNM या दोघा अँगल मध्ये लिनियर पेअर हे रिलेशन आहे. लिनियर पेअर म्हणजेच काय तर ते एकाच लाईन वरती क्रिएट झालेले आहेत, ते एकाच लाईन वरती तयार झालेले आहेत आणि म्हणून त्यांच्यामध्ये लिनियर पेअर म्हणजे रेषीय जोडी हे रिलेशन आहे. आणि रेषीय जोडीचं रिलेशन जर आपल्याला फाइंड आउट केलं तर त्या दोघा अँगलची जी सम असते ती दोघा अँगलची सम देखील किती येते 180 येते. मग KNM आणि BNM या दोघा अँगलची मेजरमेंटची सम केली तर ती 180 येते. मग या स्टेटमेंट मध्ये आपण व्हॅल्यू पुट अप करूया. आपल्याला व्हॅल्यू माहिती आहे KNM या अँगलचं मेजरमेंट आहे 40 डिग्री. त्यानंतर BNM या अँगलचं व्हॅल्यू आहे व्हेरिएबल x म्हणजे 40 + x = 180. 40 + x = 180. 40 हा x मध्ये ऍड केला तर 180 येते म्हणजे तो लेफ्ट हँड साइडला ऍड होतोय. तो जर राईट हँड साइडला गेला तर तो काय होईल सबट्रॅक्ट होईल. म्हणजे 180 मधून जर आपण 40 सबट्रॅक्ट केला तर आपल्याला व्हेरिएबल x ची व्हॅल्यू मिळते. मग 180 मधून 40 केला तर आन्सर येते 140 म्हणजे x या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू किती मिळते आपल्याला 140 मिळते. मग दिलेल्या इन्फॉर्मेशन नुसार आपण x या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू काढलेली आहे आणि ती व्हॅल्यू आलेली आहे 140. नाउ इन अ फिगर वी हैव आल्सो फाइंड आउट that angles measurement are given and that angle measurement is a 70 degree. We can get the measurement of that angle is a 70 degree and we can find out the measurement of that angle. That means in here the variable y. In here the variable yr can be get given and we can find out the another second relation is the variable y. So how we can find out the value of the variable y by using that information. So what is the given? We can be again write down in the in figure. Line PQ
parallel line RS. In figure, line PQ parallel line RS and line CD is there transversal. CD is there transversal. So we can get the measure of that angle is a 70 degree and we have find out the value of the variable y. So we can be solve them. So first of all we have again get what is the relation between line CD and line RS. Now line CD and line RS are intersecting lines. Both are intersect to each other at the point M. Line CD and line RS both are intersect to each other at the point M, and that is why they have made the vertically opposite angle. Which angles are the vertically opposite? Let us see. Angle SMD, that angle are vertically opposite to angle LMN. That means both are the vertically opposite angles. Therefore, angle SMD and angle LMN are vertically opposite angles. So therefore angle SMD congruent angle LMN. SMD is congruent to angle LMN and the measure of the angle SMD is a 70 degree and that is why measure of the angle LMN is also 70 degree. Therefore angle LMN is equal to 70 degree. Angle LMN is also the 70 degree. This is the measure of the angle LMN is the 70 degree. Now the measure of angle LMN and the measure of angle MLK is the interior angles of one to each other. Now angle KLM and angle KLM, that means that angle, and LMN, that angle. KLM and angle LMN are interior angles and we know them. The sum of the interior angles is a 180 degree. That means they are supplementary to each other. Therefore, angle KLM plus angle LMN is equal to 180 degree. We have putting down the values of the both angles. KLM is the variable y. So, y plus LMN is the 70 degree. Y plus 70 degree is equal to 180 degree. So the 70 are get add in a y on a left hand side. Then we have get the 180. So 70 are plus on left hand side. They are go to the right hand side. They are subtract into the 180. So therefore y is equal to 180 minus 70 degree. Therefore y is equal to 110 degree. So we can get the value of the variable y is the 110 degree. दिलेल्या दुसऱ्या इन्फॉर्मेशन नुसार आता दुसरी इन्फॉर्मेशन आपल्याला ही आहे की लाइन PQ आणि लाइन RS या पॅरलल आहेत आणि
CD ही त्यांची दुसरी ट्रान्सव्हर्सल आहे. आता CD या दुसऱ्या ट्रान्सव्हर्सलचा आपल्याला विचार करायचा आहे आणि त्यानुसार आपल्याला दिलेले आहे की SMD या अँगलचं मेजरमेंट 70 डिग्री आहे आणि Y या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे. मग जर समजा कधी 70 डिग्रीचा आपल्याला विचार करायचा असेल तर आपल्याला RS ही लाईन आणि CD ही लाईन या दोघं लाईनचा आपल्याला विचार करावा लागेल आणि आपल्याला माहिती आहे की लाईन CD आणि लाईन RS या काय इंटरसेक्टिंग लाईन आहेत, म्हणजे त्या परस्परांना M या पॉइंट मध्ये काय करतायत इंटरसेक्ट करतायत. मग ज्यावेळेस दोन लाईन परस्परांना एखाद्या पॉइंट मध्ये जर इंटरसेक्ट करत असतील तर ते व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स क्रिएट करतात. म्हणजे याचा अर्थ SMD हा अँगल आणि LMN हा अँगल हे जे दोघं अँगल आहेत हे दोघं अँगल काय असतील व्हर्टिकली अपोजिट असतील आणि व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स काय असतात कॉन्ग्रुएंट असतात, त्यांचं मेजरमेंट सेम असतं आणि म्हणून SMD हा जर LMN या अँगलला कॉन्ग्रुएंट असेल तर LMN या अँगलचं मेजरमेंट किती येईल 70 डिग्री. का 70 डिग्री? कारण की SMD या व्हर्टिकली अपोजिट अँगलचं मेजरमेंट 70 डिग्री आहे म्हणून. आता आपण पुढचा विचार करू. पुढचा विचार म्हणजे काय तर PQ आणि RS या पॅरलल लाईन आहेत आणि CD ही त्यांची ट्रान्सव्हर्सल आहे. मग आता दोन पॅरलल लाईनना जर एका ट्रान्सव्हर्सलने इंटरसेक्ट केलं असेल तर ती ट्रान्सव्हर्सल त्या दोन पॅरलल लाईनवरती इंटेरियर अँगल देखील क्रिएट करत असते आणि म्हणून KLM हा अँगल आणि LMN हा अँगल हे दोघं जे अँगल आहेत हे दोघं अँगल काय होतील परस्परांचे इंटेरियर अँगल होते आणि इंटेरियर अँगल हे काय असतात परस्परांचे सप्लिमेंटरी असतात. म्हणजे दोघांची जी सम असते ती दोघांची सम किती असते 180 असते. म्हणजे अँगल KLM प्लस अँगल LMN इज इक्वल टू 180 डिग्री. आता दोघांच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या दोघांच्या व्हॅल्यू आपल्याला पुटअप करायच्या आहेत. म्हणजे KLM या अँगलची व्हॅल्यू आहे व्हेरिएबल y म्हणून आपण y लिहिला. LMN या अँगलचं मेजरमेंट आहे 70 डिग्री म्हणून आपण त्याची व्हॅल्यू टाकली 70 डिग्री. म्हणजे y प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. 70 हा लेफ्ट हँड साइड मध्ये y मध्ये जर ऍड केला तर आपल्याला 180 व्हॅल्यू मिळते. मग 70 इकडे प्लस आहे तिकडे गेल्यावरती मायनस होईल म्हणजे y इज इक्वल टू 180 मधून 70 गेला तर 110 म्हणजे y या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू किती येते 110. म्हणजे दिलेल्या इन्फॉर्मेशन नुसार y या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू किती आली आहे 110 आलेली आहे. ओके. In that our complete study we will be get the more in detail information about the parallel lines, but the important question is that how we can we draw the parallel lines. We know about it, the two lines are never intersect from one to each other at a one single point. That two lines are called as the parallel lines. But we can be easily draw the two parallel lines. Yes, obviously we can easily draw the two parallel lines. So how we can we draw the two parallel lines? And to complete about their discussions we can be get the practice set number 2.3, and in that practice set number 2.3 we just only solve the one simple example, and when we have solved it you can be get how we can be draw the two parallel lines. But we have used the some geometrical constructions material to draw the parallel lines, and in that one we can be use the one scale and the another one. In your compass box the two set square are be given, and these set square, these two set square are be get given in your compass box. We can be use them and we have easily draw the parallel lines from one to each other. आतापर्यंतचा आपण आपला जो डिस्कस आहे किंवा आपला जो प्रवास आहे तो आपला प्रवास फक्त आणि फक्त पॅरलल लाईन या एकाच कन्सेप्टला फोकस करून चालत होता. परंतु आपल्या मनात एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतोय की पॅरलल लाईन जर काढायच्या असतील तर त्या आपल्याला काढता येतात का? तुम्ही म्हणाल पट्टीच्या साहाय्याने अगदी सहज आणि सोप्या पद्धतीने नाही, परंतु त्या काढण्यासाठी एक विशिष्ट पद्धत आहे आणि त्या विशिष्ट पद्धतीनुसारच आपल्याला पॅरलल लाईन्स या काढल्या जातात. मग त्या कशा पद्धतीने काढल्या जातील
तर तुमच्या कंपास मध्ये असलेल्या ठराविक विशिष्ट साहित्यांचा वापर करू. तुमच्या कंपास मध्ये पट्टी आहेच हे तुम्हाला माहिती आहे, परंतु त्याच सोबत तुमच्या कंपास मध्ये बघा अशा पद्धतीचे दोन सेट स्क्वेअर दिलेले असतील. त्रिकोणी सेट स्क्वेअर तुमच्या कंपासामध्ये दिलेले असतील, तर त्या दोघं सेट स्क्वेअरचा वापर करून आपण दोन पॅरलल लाईन्स म्हणजे एका लाईनला पॅरलल असलेली दुसरी लाईन हे अगदी आपण सहज आणि सोप्या पद्धतीने काढू शकतो. आणि ती कशा पद्धतीने काढू शकतो ते समजून घेण्यासाठी आपण प्रॅक्टिस सेट नंबर 2.3 जी अगदी सोपी आहे त्याच्यामधल्या एकच एक्झाम्पल आहे, त्या एक एक्झाम्पलचं आपण डिस्कशन करूया. आपल्याला एक्झाम्पल मध्ये त्यांनी दिलेले आहे, ड्रॉ अ लाईन L, टेक अ पॉइंट A आउटसाइड द लाईन, थ्रू पॉइंट A ड्रॉ अ लाईन पॅरलल टू लाईन L. एक कुठली तरी लाईन काढा, त्याला L नाव द्या. त्या लाईनच्या L च्या आउटसाइड म्हणजे एक तर वरच्या बाजूला किंवा खालच्या बाजूला कुठेतरी पॉइंट A घ्या आणि पॉइंट A घेतल्यानंतर त्या पॉइंट A मधून जाणारी परंतु लाईन L ला पॅरलल असणारी आपल्याला एक दुसरी लाईन काढायची आहे. मग ती कशा पद्धतीने काढायची? यू हॅव ड्रॉ अ सिंपल लाईन L. So this is the line L and you have get a one point A outside to the line A. That means you have we get anywhere to that point A. We have get the point A below to the line L. And in that point A, when we have drawn the many infinite number of the lines are get passed into the point A. But which line is a parallel to the line A? We are never say confidently. या A या बिंदूमधून आपण इनफायनाइट नंबर ऑफ द लाइन्स काढू शकतो, अनंत रेषा आपण पॉइंट A मधून काढू शकतो, परंतु त्या रेषांपैकी L या लाईनला कुठली लाईन पॅरलल आहे हे आपण कॉन्फिडेंशियली सांगू शकत नाही. कॉन्फिडेंटली आपण सांगू शकत नाही की ही लाईन ही L ला पॅरलल आहे, मध्ये आपण काढू शकतो. We have easily draw the line L which is parallel and goes to the point A by using that geometrical tool. How can we find out? So you have get that set square and putting down that set square completely to the line L from sliding process. You have get the one end putting down that square at the one end of the line L and just sliding and reaches to the point A. So you will be reached to the point A. काय करायचं? एक सेट स्क्वेअर घ्यायचा. एक सेट स्क्वेअर हा अशा पद्धतीने टोकाला लाईन L च्या कुठल्या तरी एका टोकावरती ठेवायचा आणि तिथून अलगद सरकवत तो पॉइंट A पर्यंत आणायचा. परंतु एक लक्षात ठेवायचं की तो लाईन L च्या वर किंवा खाली कुठेही जाता कामा नये, तो अगदी लाईन L ला टच झालेलाच पाहिजे. बघा या पद्धतीने आणला तो पॉइंट A पर्यंत आपण आलेलो आहे आणि तो अगदी वरती लाईन L ला देखील काय टच झालेला आहे. त्यानंतर दुसरा जो सेट स्क्वेअर आहे तो दुसरा सेट स्क्वेअर घ्यायचा आणि तो दुसरा सेट स्क्वेअर खालून सुरुवात करायची. त्याला या पद्धतीने बघा दिसतंय, या पद्धतीने सुरुवात करायची आणि त्याला अलगद असा वर टच करत करत तो पॉइंट A पर्यंत आणायचा. ठीक आहे, आले तुम्ही पॉइंट A पर्यंत आणि त्यानंतर याला स्लाइडली याला देखील खाली आणायचं. जॉईंट झाले दोघं आणि दोघं जॉईंट झाल्यानंतर त्या दोघांमधून जाणारी एक रेष काढायची. आता ही जी रेष आलेली आहे ही रेष म्हणजे तुम्हाला मिळालेली आहे M आणि रेषा L ही रेष म्हणजे लाईन N ही लाईन L ला काय पॅरलल आहे. मग या पद्धतीने आपण लाईन N ही लाईन A ला पॅरलल जी
ए या पॉइंट मधून जाणारी असते. अशा पद्धतीने आपण काढू शकतो. अगदी साधं आणि सोपं आहे. नीट व्यवस्थित प्रयत्न करा. ठीक आहे.